Om Namah Shivaya, children. Good morning. How are you? Fine? Okay. Now, last week I taught you about the different types of animals, their body features. Did you read the textbook? I told you, no, you have to read the textbook properly. Okay? Without your parents' help. You have to read and write the question answer. Did you learn the question answer filling the blanks? What was given in the note? Have you completed the note? Yes. I will check your note, okay, in the next week. So, let us revise what we learned last week. So, what are land animals? Land animals are, with that word itself, you can make out what are land animals. Animals that live on land are called land animals. Examples, so many examples are there. Land animals: lion, tiger, cat, dog, all are land animals. But we classify them into different animals like wild animals, farm animals, domestic animals, pet animals, likewise. So wild animals are lions, tiger, bear and zebras. Farm animals are cows, hens, goats and sheep, which we use for farming. Then pet animals are cats and dogs. Then domestic animals itself, farm and pet animals together are called domestic animals. Then comes water animals. That word itself you can say the answer. What are water animals? Water animals are that live in water. Example: fishes, whales, octopus, etc. Then some animals live both on land and water. Example: frogs and crocodiles. Now, where do they live? Animal homes. The different animals live in different places, different homes, different kinds of homes. So, just in brief, I will tell the animals. Penguins and polar bear live in cold region. Camels live in hot deserts. Then fish live in water. Rabbits, snakes and worms live in holes. Monkeys, birds and some insects live on trees. So they live in different kinds of homes depending upon their special body features. So the elephant cannot live in the hole. So depending upon their body features, they live in different kinds of homes. Next we learn about special body features. Different animals have different body features. Most animals have four legs. You have seen animals such as horses and camels have hoofs. Cats and dogs have paws. Lions, tigers, eagles have claws. Animals, some animals have horns. Why they use their horns? To protect themselves. Yes. Now birds have wings. They have beaks too. Why they use their beaks? They use their beaks to catch and hold food. Then most of the animals have tail. Why the cow use their tail? To drive away flies. Why the monkey uses their tail? To swing from one branch of a tree to another. Why a squirrel used its tail? To climb trees. Squirrel uses its tail to climb trees. Water animals use their tails and fins to swim. So this was about special body features. Next we are going to study about what do animals eat. Animals have to eat according same like us also. Same like us, they also have to eat food. So let us start. What do animals eat?
Animals eat food according to their mouth. What kind of mouth they have, they eat according to that only. So animals depend on plants and other animals for food. Animals പ്ലാന്റും വേറെ ആനിമൽസിനും തിന്നാറുണ്ട് അല്ലേ? They eat plants, also other plants and also other animals. So the animals such as cows, goats, rabbits eat only plants. Animals such as cows, goats, and rabbits eat only plants. The animals, those who eat only plants, they are called herbivores. 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 Animals, those eat only plants are called herbivores. Now, some animals eat only the flesh of other animals. They eat only other animals. They are called carnivores. The animals that eat other or flesh of other animal are called carnivores. 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 Examples: tiger, lion, and crocodiles are the examples of carnivores. Now, some animals eat both plants and flesh of other animals. They eat both plants and the flesh. Plants we have learned they are called herbivores. Those who eat animals we have learned they are called carnivores. So both, when they eat both, those animals are called omnivores. 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 The animals that eat both plants and animals are called omnivores. Example: crows and bears. And also human being. We human being eat both plants and flesh of other animal. Animals such as hyenas and vultures eat the flesh of dead animals. They eat the flesh of dead animal. They are called scavengers. 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 Next topic is how do animals eat? So how the animals eat? It depends upon they depends upon the mouth they have. An animal's mouth is suited to the kind of food it eats. Like what the food eaten by the snake cannot be eaten by the cow. Both are different. Their mouths are different. So they eat different food. Different animals eat different kinds of food. An animal's mouth is suited to the kind of food it eats. So you can see whatever the one animal is eating, not the other animal eats. It eats other food. So let us see what the animals eat. Plant eating animals or herbivores such as cows and buffaloes have sharp and broad front teeth to cut grass and leaves. They have sharp and broad front teeth. അവരെ പല്ല് മുമ്പിൽ കണ്ട വലിയ ഷാർപ്പ് ടീത്ത് ആയിരിക്കും. അത് പല്ലുകൊണ്ട് പുല്ലും ലീവ്സ് എല്ലാം മുറിക്കാൻ പറ്റും. ദേ സ്വാലോ ദിയർ ഫുഡ് വിത്തൗട്ട് ചൂയിങ് ഇറ്റ്. അവർ ഭക്ഷണം ഏർക്കുക ചെയ്യുക, ചവക്കാതെ ഏർക്കുക ചെയ്യുക. സ്വാലോ ഇറക്കുക ചെയ്യുക, വിഴുങ്ങുക ചെയ്യുക. വെൻ ദേ റെസ്റ്റ് ദേ ബ്രിങ് ദിസ് ഫുഡ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദെയർ മൗത്ത്. അവർ അനങ്ങാണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഫുഡ് ഇറക്കിയ ഫുഡ് തിരിച്ച് വായിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ദെൻ ദേ ചൂ ഇറ്റ് വിത്ത് ദെയർ ഗ്രൈൻഡിങ് ടീത്ത്. അവർ പല്ലുകൊണ്ട് അത് അരച്ച് എന്നിട്ടാണ് തിന്നുന്നത്. ആദ്യം അവർ വിഴുങ്ങും,
എന്നിട്ട് ആ ഫുഡ് തിരിച്ച് വായിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എന്നിട്ട് അരച്ച് എന്നിട്ട് ഇറക്കുക. This is called chewing the cud. So when they rest, they bring this food back into their mouth. Then they chew it with their grinding teeth. This is called chewing the cud. Chewing the cud. This way, the cow eat their food. Next is animals such as squirrels and rabbits. They nibble fruits and seeds. നിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് തിന്നു അവർ. ദേ ഹാവ് വെരി ഷാർപ്പ് ഫ്രണ്ട് ടീത്ത്. അവർക്ക് ഭയങ്കര ഷാർപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, റാബിറ്റിൻ്റെ ടീത്ത് ഭയങ്കര ഷാർപ്പ് ഫ്രണ്ട് ടീത്താണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അത് മുറിച്ച് അവർ തിന്നു. ഫ്രൂട്ട്സും സീഡ്സും ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി, കാരണം ഷാർപ്പ് ടീത്താണ്, അത് വെച്ച് അവർ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് തിന്നു. Flesh-eating animals or carnivores have sharp, pointed and slightly curved teeth. See this? These help them to tear flesh. Example, tiger, lion. They have very sharp teeth. They tear with their sharp teeth. They tear the flesh with sharp teeth. It is little curved also. It helps them to cut the flesh. They have strong grinding teeth at the back of their mouth. These help them to chew the bones. They have grinding teeth. അവർക്ക് അരക്കുന്ന പല്ലുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ, മൗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക, അവർ നല്ലോണം ബോൺസ് അരച്ച് ചവച്ചരച്ച് തിന്നു ചെയ്യുക. പിന്നെ അവർക്ക് എന്നുള്ള ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി കേർവ് ടീത്ത് ഉണ്ട്. ഷാർപ്പാണ്, പോയിൻറ്റഡ് ആണ്, പിന്നെ ചെറിയ വളവുള്ള ടീത്താണത്. അത് വെച്ചിട്ട് അവർ ഫ്ലഷിനെ മുറിക്കാനാണ് അത് സഹായിക്കുന്നത്. ഫ്രോഗ്സ് ആൻഡ് ലിസേർഡ്സ് യൂസ് ദെയർ ലോങ് സ്റ്റിക്കി ടങ്സ് ടു ക്യാച്ച് ഇൻസെക്ട്സിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. Then they swallow them. Snakes also swallow their food whole. ഫ്രോഗ്, ലിസേർഡ് എന്ന അവരത് ലോങ് സ്റ്റിക്കി ടങ് ആണ്. അത് വെച്ചിട്ട് അവർ ഇൻസെക്ട്സിനെ പിടിച്ച് വായിലിടും, എന്നിട്ട് അതിനെ വിഴുങ്ങും. സ്നേക്സും ഫുഡ് അപ്പാട് വിഴുങ്ങുക ചെയ്യുക. സി സ്നേക്സ് swallow their food whole. Next is earthworms. Swallow the soil that contains plants and insects. Earthworms swallow the soil that contains plants and insects. earthworm swallow ചെയ്യൂ. ഇതെല്ലാം ഓരോരോ ആനിമൽസിൻ്റെ ഭക്ഷണ രീതികളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓരോരോ ആനിമൽസ് ഓരോരോ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നത്. അത് അവരെ മൗത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് അത് കഴിക്കുന്നത്, അവർ പല്ലിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് suck nectar from flowers. Butterflies suck nectar from flowers. See. Leeches and mosquitoes suck the blood of other animals. Leeches എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അട്ട, മോസ്കിറ്റോ കൊതുക്, ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, ബ്ലഡാണ് വലിച്ചെടുക്കുക. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേറെ വലിയ വലിയ ഭക്ഷണം ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അവർ ജസ്റ്റ് ഇത് ബ്ലഡ് വലിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുക ശരീരത്തിൽ പോയി. ആനിമൽസിൻ്റെ ആവട്ടെ, ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിൻ്റെ കൊതുക് ബ്ലഡ് വലിച്ചെടുക്കൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓരോരോ ആനിമൽസിൻ്റെ ഭക്ഷണ വ്യത്യാസങ്ങൾ. സോ they eat different types of different kinds of food due to the animal's mouth is suited to the kind of food it eats. Next is, how do animals help us? We get many things from animals like milk, eggs, wool, honey, so many things. So let us discuss one by one that which animal gives us what, and learn the importance of animals. Okay,
Animals are very important in our day-to-day life, and we should take care of animals. So let us see. Cows and buffaloes gives us milk. We make with that milk what we do? We can make butter, paneer, curd, cheese, and many other items we make from milk. Hens and ducks. Hens and ducks lay eggs. Some of us eat eggs. Eggs are for what it is used? It is used in making cakes and many other dishes. So eggs are also very important. Hen and duck which gives us eggs. Next we get wool from sheep and silk. We get wool from sheep and silk thread from silkworm. Silk thread from silkworms. We use the skin of dead animals to make leather. Leather ഉണ്ടാക്കൂ. Shoes, purse, bags and belts are made of leather. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലെതറിനെ കൊണ്ടാണ്. ലെതർ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഫ്രം ദ ഡെഡ് ആനിമൽസ്. ചത്ത മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ തൊലി ഊരിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വി ഗെറ്റ് ഹണി ഫ്രം ബീസ്. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ? തേൻ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? തേനീച്ചയിൽ നിന്ന് അല്ലേ? ഇതാ. Some animals are our friends and companions. Dogs guard our homes. Dog always protect us. It is a guard. Dog is our guard. Animals help us in our work. Animals also help in our work in different fields. Cows and buffaloes plow the field. പശുക്കൾ തോട്ടം മേയ്ക്കാൻ സഹായിക്കൂ. Animals such as horses and oxen pull carts and carriages. ഇപ്പോഴത്തെ കാലം ഇല്ല, പക്ഷെ പണ്ടെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹോഴ്സും ഇപ്പം വളരെ കുറവാണ്, ചുരുക്കമാണ് കാണുന്നത്. ഹോഴ്സ്, ഓക്സൻ ഇത് നമ്മളെ ലഗേജ് എല്ലാം വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് പീപ്പിൾ ആൻഡ് തിങ്സ്. Camels and donkeys carry people and things. അവർ ക്യാരി ചെയ്യുക. ആൾക്കാരെയും സാധനങ്ങളും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റിൻക്റ്റ് ആനിമൽസ്. എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വംശനാശം നടന്ന ആനിമൽസ് ലൈക്ക് ഡിനോസേഴ്സ്, പിന്നെ ഡോഡോ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത ആനിമൽസ് ആയിരിക്കും ഡോഡോ. ഡിനോസേഴ്സ് വെർ ഹ്യൂജ് ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ലിവ്ഡ് ഓൺ ദ എർത്ത് മെനി ഇയേഴ്സ് എഗോ. കുറേ വർഷങ്ങൾ, അതിൻ്റെ സിനിമയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, മൂവിയിൽ നിങ്ങൾ. കുറേ വർഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണാൻ കിട്ടുമോ? ഇല്ല. ദർ ആർ നോ ഡിനോസേഴ്സ് എനിമോർ. ഡിനോസേഴ്സ് ആർ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ്. വംശനാശം നടന്നതാണ്, അതില്ല. ഇനി അതിൻ്റെ ആ വംശം ബാക്കിയില്ല. Animals that cannot be found anymore are called extinct animals. Animals that cannot be found anymore are called extinct animals. Animals പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഇനി കാണാൻ പറ്റാത്ത ആനിമൽസ്, അതിനെയാണ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയാം. എ ബേർഡ് കോൾഡ് ദ ഡോഡോ ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ്. ഡോഡോ. സിയ ദീസ് ആനിമൽസ് ആർ extinct. If we do not protect tigers, they may soon disappear from India. ടൈഗേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും ഇതുപോലെ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആനിമൽസായി മാറും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ആനിമൽസിനെ ആരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ തന്നെ. ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല, എല്ലാം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, സറൗണ്ടിങ്സ്, ആനിമൽസ്, പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഇതുപോലെ നശിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ this we have learned about animals. Now we can do in a nutshell, just revise in a nutshell.
Different animals live in different kinds of homes. Some animals live on land and some live in water. Some animals live both on land and in water. Herbivores eat only plants. Carnivores eat only the flesh of other animals. Omnivores eat both plants and the flesh of other animals. Scavengers eat the flesh of dead animals. These are the important points. ഒന്നാണ് animals പല ഹൗസുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, പല ഹോംസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സം ആനിമൽസ് ഓൺ ലാൻഡ്, സം ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ. ചിലത് രണ്ടിൽ നിൽക്കും, ബോത്ത് ലിവ്. സം ആനിമൽസ് ലിവ് ബോത്ത് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. ഹെർബിവോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? സ്പെല്ലിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് വരണേ, നല്ലോണം പഠിക്കണം സ്പെല്ലിങ്സ്. ഹെർബിവോറസ് HERBIVORES. ഹെർബിവോറസ് ഈറ്റ് ഓൺലി പ്ലാന്റ്സ്. പ്ലാന്റ്സ് മാത്രം തിന്നുന്ന ആനിമൽസിനാണ് പറയുക ഹെർബിവോറസ്. എക്സാമ്പിൾ കൗ. Carnivores eat only the flesh of other animals. Carnivores, CARNIVORES. Carnivores eat only the flesh of other animals. വേറെ ആനിമൽസിൻ്റെ ഫ്ലഷ് തിന്നുന്ന ആനിമൽസാണ് കാർണിവോറസ്. ഓംനിവോറസ്, OMNIVORES. ഓംനിവോറസ് ഈറ്റ് ബോത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ദ ഫ്ലഷ് ഓഫ് അതർ ആനിമൽ. രണ്ടും തിന്ന ആനിമൽസിന് ഓംനിവോറസ് എന്ന് പറയും. So, scavengers eat the flesh of dead animals. ചത്ത മൃഗങ്ങളെ തിന്നുന്ന ആനിമൽസാണ് scavengers. 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 Okay, so you have to learn this lesson. Read as I told you. Read the lesson properly. നല്ലോണം ലെസൺ വായിക്കുക, നല്ലവണ്ണം വായിക്കുക. സ്പെല്ലിങ്സ് എല്ലാം ഒരു 5-10 പ്രാവശ്യം എഴുതി പഠിക്കുക. റഫ് ബുക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വായിച്ച് പഠിക്കുക. നല്ലോണം അമ്മമാർ പറയുന്നത് കേൾക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഹോംവർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വർക്കും നോട്ട്സ് എല്ലാം നല്ലോണം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം, വായിക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വി വിൽ ബി കണ്ടക്ടിങ് എ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.